Hello and welcome to this new episode of Ground Zero on Herald TV. The agriculture policy for Goa is being widely discussed nowadays, and there have been a lot of suggestions that are coming from various quarters of the society, especially the farmers and the agriculturists who want agriculture to be promoted in Goa, to be retained and to be promoted enough in Goa. Key demands: diverse representation in the policy committee, including farmer associations and groups. Urgent call for comprehensive land use policy to align land related developments with agriculture goals. Agricultural policy should prioritize land, farmer, and crop centric strategies. Khazans: recognition and preservation of khazans through proper planning and khazan management plan. Strengthening and repairing bunds, poi, salt pans, and marshes using traditional knowledge based interventions. GPS mapping of all sluice gates. Data and mapping. Creation of a GIS based database for agricultural land, farmers, and crops. Publishing data series on crop production from 1970 till 2023. Dynamic time series index for understanding agriculture production and soil revival. Land related issues. Recommendations for fair land acquisition procedures. Restrictions and guidelines for purchasing agricultural land. Resolving issues with the government departments, including the revenue and forest departments. Strategies to revive fallow land and conserve restore soil. Crop and product policies. Suggestions for subsidy on paddy crops and minimum support price for cultivation of coconuts, cashew, vegetables, millets, fruits, sugarcane, medicinal plants and flowers. Ensuring fair market distribution and access to seed varieties. Proposal for establishing a new coconut board. Guidelines for drying yards, labor mechanization and equipment. Strategies for protecting crops from vermin. Water management. Management of freshwater sources and estuaries, addressing saline intrusion. Reviving irrigation canals and maintaining bandharas and command areas. Farmers' concerns. Guidelines for effective community farming and contract farming. Support for farmer clubs and financial aid mechanisms. Restrictions on corporate involvement to protect small-scale farmers. Resolving the issues related to Krishi cards and farmer identification. Empowering traditional service providers in agriculture. Focus on developing human resources in the agricultural sector. So we have with us Xavier Almeida and Miguel Bragans, who will give us some insight about what they think about the agriculture policy and what should be included, where it is going wrong and what can be done. We'll first talk to Xavier Almeida, who is the attorney of Talegaon Comunidad. Talegaon, as you see, is one of the places which is very close to a very big city, the capital city of Goa, which has lot of fields all around. We will talk to him and try to know from him what he has to say about the agriculture policy and the inclusions and exclusions that we have. Xavier, the government is right now formulating an agriculture policy. They have sought suggestions. What do you think should be included? What is missing? What do you think about it? Yeah, I'll speak in Konkani. पयले सुवातेर एग्रीकल्चर पॉलिसी कोत्ता ते एकदम बरें आहा पूण कितें आसा हें आमचें आतां तालिगांव बेजीक इश्यूज आहा बेजीक इश्यूज आहा पावसाचें उदक धांवना पावसाचें उदक बोरोन उरता थोडो पासून पावस येयल्यार उदक बत्ता हें फॉर एग्जाम्पल शेतां आतां नागाळी एरिया आनी हो लोक आमचो चडसो कल्टिवेटर आहा तो एसटी कम्युनिटी तांकां उमेद आहा कल्टिवेट करपाची पूण हें बुडोन उरता आनी तांकां कल्टिवेट करूंक मेळना ते हार्ड वर्कींग मनीस आनी तूं जाणा ते हँड टू मावथ सो तांकां कल्टिवेट करूंक मेळना हें आतां प्रॉब्लम न्यू न्हू हें प्रॉब्लम म्हाका दिसता मोर देन 15 years आनी आमी रेगुलरली फॉलो अप करता WRD आपणाचें पंचायतूय आपणाचें काम बारीक मोटें कोत्ता ते
पूण देर आर लॉट ऑफ बॉटलनेक्स. हे प्रॉब्लम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हे सॉल्व करपाक एक्टिवली इनवॉल्व जावंक जाय. एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांव क्रिटिसायज करना ताका, भाशण दिता कोण मजा करता थिंगा असेंब्ली हॉलान. एक्चुअली दे शूड कम एट द ग्राउंड, बी विथ द पीपल एंड सॉल्व दीस इश्यू. आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान WRTचे सोडूंक जायना, पंचायती सोडूंक जायना. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आपणें इनवॉल्व जावंक जाय, मिनिस्टरान आपणें इनवॉल्व जावंक जाय. आनी हे वॉटर लॉगींग सारकें बेजीक. तूं हे बेजीक तर इश्यू सॉल्व करीन जे हाय फांडा व्हडले मार्केटींग चिंतून फायदो ना. मार्केटींग आमच्यो गरीब बायलो आहा त्यो बावड्यो रस्त्या सायडीक बसता आनी आपणाचो प्रोड्यूस सगळो विकता आनी लोक दवरिना ते. लोक उडयो घालून ते वता, कळ्ळें न्हू. ओके, मागीर चिंती येता, पूण हे इश्यू सारके बेजीक. आनी दुसरें प्रॉब्लम, ओके तूं विचार आनीक आहा कितले कितले फार्मर्स डिपेंडंट आसतले. फॉर एग्जांपल दीस फील्ड हियर वी सी रायट नाव, कितले फार्मर्स डिपेंडंट आसतले ऑन दीस फील्ड रायट नाव. अरावंड 40 to 50 फार्मर्स आसा डिपेंडंट सारके फार्मींग एक्टिविटी दीस रात ते काम करता. तेंच्या रोगतान आसा, आपणाचो घाम वारून जेवण पासून टायमार जेवण आसतना ते हिंगासर काम करता. कळ्ळें न्ही, कितलो मोग आहा तो पळय तूं. आनी प्रॉब्लम कितें, आमची ही आतां सॉयल सारकी फ्रेजायल, सारकी डेलिकेट सॉयल ती शेतांतली. हितून तूं कन्स्ट्रक्शन हाडूंक हें करशी जाल्यार सगळें पंक्चर जाता. ते तुजो सोकपीट आनी जे पावस येयलो म्हणटा सगळे बोंबाड येवन सगळें भायर सरता. आतांच गेटीड कॉम्प्लेक्स आहा तेजे सगळे पयलो पावस येयलो म्हणटकूच सोकपीट सगळें कांय उदक भायर सरता. आनी आतां तूं क्रिकान वयशी जाल्यार सगळें उदक कांय घोस, इट इज पॉयजन. तूं सांग म्हाका, हें आतां फुडें आमी पॉयजन घेवन रावपाचें? ओके. आनी आतां मादी इश्यू, हेजो इश्यू आहा. हें आतां दीस इज अ वॉटर होल्डिंग बॉडी. ओके, दीस इज हें कितें ग्रावंड वॉटर टेबल रिचार्ज करता. आतां बेश्टें आतां शेत खाली आहा म्हणटकूच कोण 1000 स्क्वेअर मिटर्स ओ 500 स्क्वेअर मिटर फार्म हावस, हो सारको रॉंग कॉन्सेप्ट. ही बॅकडोर एंट्री पॅडी फिल्डान एग्रीकल्चर लँडान कन्स्ट्रक्शन हाडपाक. एक पावट तूं हितून इतली लार्ज एरिया तो कन्स्ट्रक्शन हाडी तूं, इट विल बी डिस्ट्रॉयड. फॉरवर्ड, रिवर्स, रायट, लेफ्ट एंड सेंटर, टायम विल कम, यू विल सी ओनली कन्स्ट्रक्शन. आनी कन्स्ट्रक्शन जाल्यार ती इरिवर्सिबल डॅमेज. हे आतां आमचे बिल्डर आहा, आतां बिल्डरांनी तेंकाय एनवायरमेंटाचो मोग आसतलो, तेणी सगळ्यांनी एकठांय जावन एक्चुली म्हाका दिसता आमची क्रीक तेणी मेंटेन करूंक जाय, सायंटिफिकली मेंटेन करूंक जाय. सिवेज ब्लॉक केले, कोणाक रिहॅबिलेट केले, तेजे आतां हार्टमेंट्स कोण आहा ते सगळें तेंचे हें हितून सोडटा, क्रिकान सोडटा. तेणी एक्चुली CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन हेका म्हणटा विन विन सिट्युएशन न्हू. तुजें एनवायरमेंट बरें आसतलें, फाल्यां तुजी आमी म्हणना तूं हावजींग जाय लोकांक, पूण हें बरें सायंटिफिकली करूंक जाय न्हू. सो तेज्या बद्दल एग्रीकल्चर पॉलिसीन इन्क्लुजन जावचें अशें दिसता तुका. History of agriculture policy preparation. A committee was formed under Dr. Raghunath Mashelkar in the Golden Jubilee year of Goa in 2010-11. A vision document was prepared which was named Goa 2035 Vision and Roadmap. It gave out the details of how agriculture should be promoted in Goa. Another committee was formed under Naren Sawekar in 2017 for formulation of agriculture policy. The Goa Chamber of Commerce and Industries with the Agriculture Department started preparing an agriculture policy in 2019-20. Meanwhile, several cells were made for development of cashew and coconuts. Cells have been dismantled now. So we also have with us Miguel Bragans, who has retired as a ZAO of Tiswadi. He has been very actively working for the development of agriculture and small clubs, smaller activities in schools, colleges, pulling in youth into agriculture. We'll talk to him and we'll try to get an insight on what he has to say about the agriculture policy. Miguel, what do you think about what can be the future that can be put into the agriculture policy? Yeah, basically, agriculture policy is a requirement if you don't have a policy. In the year 2010-11, which was the Golden Jubilee year of Goa's liberation, a committee was constituted under Dr. Raghunath Mashelkar, Director General of
Council for Science and Industrial Research. And he had Lijia Naraya and so many other, Dr. Kakodkar, all of them advising. They had a wide-ranging consultations with the people, with the stakeholders, and they prepared a vision document called Goa 2035 Vision and Roadmap. Now this outlines what has to be done in agriculture. It needs to be implemented. After that, the government set up a committee under Shri Narendra Sawaikar to formulate an agriculture policy in 2017-19, when Mr. Manohar Parrikar was the chief minister. He passed away, the committee also passed away. The report was only done for agriculture, fisheries and veterinary sciences was not done. 2019-21, the Goa Chamber of Commerce and Industry worked to do a policy under SSP Tendulkar, the previous Director of Agriculture. That also did not see the light of day. Today we are having one more document. What about the implementation of the document which is already there? And it was submitted to Mr. Manohar Parrikar, who was also the BJP Chief Minister. Even if Digambar Kamath was a Congress Chief Minister, today he also is a BJP man. Looks like, seems to be like they are not very serious about formulating the policy and giving a gift to the agriculturists who will have it for life, actually, to preserve. Yeah. Actually, what I see this agriculture policy, the entire discussion is like what we do for crabs. कुल्ले धरपाक जाय कोबल्यान भाणे घालता आमी. भाणे तेजे जेवण न्हू. पूण ते चाबडायत घुसता आनी आमी तांकां कुल्ल्यांक धरता आनी तेंची आमी शाकोती ना शेक करता. So here like crab bait, we are being given to discuss about a policy which will not be implemented, but we'll be busy discussing a policy not knowing what is going to happen with it. So when we have a plan in a vision document, why not implement that instead of having a discussion again? And if that plan, there is some problem that needs to be addressed, we can address that problem. Let us discuss that plan which is then Goa 2035 and see what parts of that can be implemented. Whether the education part can be implemented, whether the marketing part can be implemented, whether the skilling part can be implemented, whether organic farming can be implemented. All these things are there in that document. And you cannot develop an agriculture policy without dovetailing it with the revenue code, with the land tenure, ownership, tenancy cases, 1972 Agricultural Tenancy Act. Today we are in 2023, Golden Jubilee is over last year. But those cases are still in Mamlatdar court. They tried to put it into the JMFC court, it was reverted back. So this is all going to happen as a discussion. What about action? And that is something that I would like to see, because I remember in 1993-94 when I was in the agriculture department and Mr. Vivek Ray, IAS, was the Secretary for Agriculture and the Development Commissioner. We had discussions, we created cells for cashew. Cashew was one focus, coconut was another focus. Now today these cells have been dismantled. The officers do all kinds of work, but there is no focus on any single crop. This year is the year of the millets. Distributing 200 kilos of ragi seed does not promote millets. There has to be a policy. There has to be a vision of what you are going to do, how much seed you are going to give, how much yield you are going to get, what difference it's going to make. It cannot be window dressing. So you say the policies that have been in the past tried to be formulated, and now this also, it doesn't have that kind of a long-term vision that is required to promote and preserve agriculture. No, I would not say the policies don't have vision. Policies have vision. What does not have vision is the implementation. And Dr. Raghunath Mashelkar himself has said after his discussion with the current Chief Minister, Pramod Sawant, that the strength of the idea is not as important as its implementation. And if there's going to be no implementation, what is the use of a policy? It is like reading a grammar book and writing wrong English. Having said that, now they are anyways going to have a policy formulated. They are taking suggestions. What are your most important suggestions that you think should be included right now? One, actually, if you're doing a policy, you should have a coordination between the town and country planning,
the revenue department and the agriculture department, together with, of course, agriculture department includes also the animal husbandry and the fisheries. Not we normally, when we talk about agriculture, we think of Directorate of Agriculture, but Directorate is only 1/3 part of the thing, and if you look at budget, it's not even 1/3. So we need to have a policy for fisheries, we need to have a policy for veterinary and animal husbandry, and we need to have a policy for agriculture together with land rights. Today, if I want to get a subsidy from the agriculture department, I need a Aadhaar card. To get the Aadhaar card, I need the title on the land, or I need a NOC. So if I have got 14 co-inheritors, 12 give me a signature saying that I can cultivate it on their behalf, and one person says, no, I don't have a Krishi card. Meanwhile, former Agriculture Minister Vijay Sardesai also criticized the agriculture policy draft. सरकारान शेतकऱ्यांचो इन्कम डबल केला तो केलाच, पूण सरकारान एक पॉलिसी करपाक तांच्यान जायना हें एक्सपोज केल्लें आहा. बेसिकली लॅक ऑफ एबिलिटी टू फ्रेम अ कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी. डेटा केन्नाचो घेतला? 2001 आनी 2006चो. सगल्यो स्किमी आहा त्यो पुनायल्या, हांगा करून सगल्यो एक केल्या आनी पॅकेज केल्या आनी पॉलिसी म्हणल्या. एक स्वॉट एनालिसीस करप आसता, ही स्वॉट एनालिसीस करूंकूच ना. ही जी पॉलिसी केल्या तातूंत देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज फार्मर, नो प्रोविजन टू प्रोवायड फॉर ऑर एनहॅन्स सपोर्ट प्रायस. ही पॉलिसी जे केल्या तेन्ना हाजार्ड्स ऑफ क्लायमेट चेंज म्हणटा ते एड्रेस करूंकूच ना. तरणाट्यांक एड्रेस करतना जजमेंटल जाल्या. तरणाटे म्हणल्यार एक कितें तरी दुयेंसचें आमचे समाजाक लागिल्लें भशेन असो एटिट्यूड आसूंक शकना खंयच्याच पॉलिसीचो. ताजे न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव्स कसलेच ना, इन्क्लुडींग कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग. देर इज नो प्रोविजन. IT सोल्युशन फॉर टुडेज फार्मिंग प्रोजेक्ट प्रॉब्लेम्स सांगूंक ना. बेसीक फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन म्हणटा मेन युनीट करप हो म्हज्या वेळार आमची तरतूब आशिल्ली. ताजें मेन्शनूच ना हे पॉलिसीन. देर इज नो विजन, देर इज नो मिशन, there is no well defined structure or objective. नाच फकत सगळ्यांक एक केल्या आनी काडून घाला. म्हणजे आतां पॉलिसी जाय म्हणजे आतां इतलें तें पॉलिसी नासतना तें कितको चलयताले तें हांवें नेडा सारको. आतां तेणी आमकां सजेशन मागलें तें ड्राफ्ट करपाक. पयले पाटी एक बरें काम तें केलें, कोत्ताय जालें. खरें सिरियसली तेणी तें करपा जाय. बेश्टें करूंक जाय म्हूण तेणी केलें, आपयलें म्हूण आमगे सगळें आयकपा जाय. ताका लागून आमी टायम मागयला. तेणी 16 ऑगस्ट लास्ट डेट धरलेली. पळय तो रिक्वेस्ट करून आमगे कमिटी सगळे गेल्ले ते गोंयचे फुडले पिळगे तेंच्या अंडर आनी टायम मेळ्ळो. आनी 1 म्हयनो आमकां टायम दिला. टायम दिलो म्हणटच तेणी सगळ्यांनी ताका बरी पब्लिसिटी दिवपा जाय. पंचायतांनी बी धाडपा जाय, ग्रामसभा धाडपा जाय, शेतकारांक खंय असोसिएशन आहाय तेंकाय कळोवपा जाय. सगळें अवेरनेस क्रिएट करपा जाय. हें पिसमील हें करून जायच ना. कित्याक कडेन हांवें विचारलें लँड यूज पॉलिसी ना. हें आतां 72 सर्वे प्रमाणे तें करप जाय. ते 72 उपरांत आतां जायतीं घरां बरां येयल्या, शेतान घर येयलीं, तें घर येयलीं, खंयची एग्रिकल्चर जमीन आहा कितें आहा तें कळपा जाय. ते RP प्लॅना म्हणटाय थिंगा प्रॉब्लेम आहा. सगळें आतां दोंगरा आग्र्या सगळीं घर येताय, TCP हें कोत्ताय तें कोत्ताय, प्रॉब्लेम मागीर जाताय. पयलीं म्हणटाय ते लँड यूज पॉलिसी ही सारकी करून दिवपा जाय तेणी. बाबा कितो जमीन आसता शेताची, उमके खंयचे जमनीचेर कितो भात पिकता, कितो उत्पन्न जाता तेजें हें घालपा जाय. खंयचे काजू दोंगर आहाय, खंय हें आहा तें सगळें येवपा जाय. हितून मागीर डेअरी आसता, ग्रेजींग लँड आहाय ती आयडेंटिफाय जावपा जाय. हें सगळें तें पॉलिसी आसपा जाय. तें नासतना हें वाऱ्याची पॉलिसी करताय. जमीन आतां 100 मेत्र आहा, पॉलिसी सांगता ते 200 मेत्रांची. ती 100 मेत्र जमीन खंयची ती ऑलरेडी घरां बरां येयलीं. तेणें दाखोवपा जाय खंयचे कडेन जमीन आसा ती पयलीं दाखोवपा जाय. कितो आहा ती एग्रिकल्चर म्हणजे ते 2 क्रॉपां आसता, 1 क्रॉप आसता. मोरड लँड हितून खरीफ क्रॉप आहा, रबी आहा, तशें करून 2 क्रॉप काडटाय ते जमीन आहा ते दाखोवन दिवपा जाय. ते मदीं कोमदायल लँड आहाय, टेनंटेड लँड आहाय आनी बाळकराली आहाय. बरी रियलिस्टीक पॉलिसी जावपा जाय.
सारकें हें कोन्न पिसमेल हें कोन्न न्ही आतां चोय त्या पॉलिसी काटाय थिंगा रोखडें आज कितें येयलां फार्म हावज हें त्या दुसरी करीतय थंय पॉलिसी बेश्टे ना ते पयशे कितें जावन येना ते कित्या लागून कोत्ताय म्हण ते पॉलिसी पयलीं करपा जाय आनी मागीर तें करेक्शन करपा जाय आतां त्या फार्म हावजा कितें येयलां आज अमेंडमेंट पेपराचेर येयलां तशें करून ते एक कायदे काडयत थंय जेन्ना एग्रिकल्चर तें हें जाता कन्वर्ट जाताय आमी मायणेचो शेतकार आमगे कितें जाता हिंगा आमी ही आड शेत आमी सगळे रोयताय आमगे सगळे शेतकार एक हें सोडनाय ल्हान सोडनाय सगळे शेतकार आमी शेत रोयताय पूण कितें जाता गोवोरमेंटाले आमकां सबसिडी मेळना ही सबसिडी आमकां आहा ती आजून पासून मेळना 2 वर्स जाली शेत सबसिडी मेळना बोवाळ माताय आमी आनी आमकां बी पयलीं म्हणटे शेतकार शेत रोवपाक बी जाय बी आमी एग्रिकल्चरान सारकें मेळना आमी हिंगा थिंगा सोदूं वचों पडटा पूण तें मेळना बी मेळना सारी सारकें मेळना तेजेर आमकां सबसिडी दिची गोवोरमेंटान आनी आमगेले शेतां ट्रॅक्टर आहाय ट्रॅक्टरांकूय सबसिडी दिची मागीर मशीन आमी शेत लिवपा मशीन आसताय तांकांय सबसिडी दिवपा जाय पूण गोवोरमेंट आज हुंचोय हे आमगे सबसिडीचे कॅर घेयना हांव मागोता सरकारा कडेन आतां आमगेली हांडी आहा कितू लोक येता चोय हिंगा आनी लोक कितें येता हे शेतां मोग आहा म्हणटा पूण आमकां सबसिडी मेळना हांव शेतकाराक मागोता सरकारा कडेन हे आमगे सबसिडी दिची आनी आमगे तर शेत लिवनाय आनी शेत रोयनाय जाल्यार लोक जेवता कितें करून लोक जेवपा जाय जाल्यार आमकां सबसिडी दिवपा जाय आनी आमगे गरीब लोकांक हेल्प करपा जाय आतां ही शेती सांबाळपाची गोंय शेती वाठार म्हणून सांबाळपाचो हो एक पॉलिसी खूब पयलीं जावपा जाय आशिल्लो काबार जायते ना जावं आतां तरी मुखार कितें उरलें तें सांबाळया न्हू सो हो बेगीनूच सरकार करूं सोदता अशें ज्या गोवान म्हणलां 16 तारखे पासून बेगीन आमी ते दिवचे आतां हे आमचें सजेशन जे लोकांचे कामां पासून आपले गांव कसो सांबाळचो हे उद्देशाचेर ते मांडलेलें आसा आतां हातूंत आमी गरजेचें म्हणल्यार पयलें वॉट शूड बी द लँड पॉलिसी लँड होल्डिंग कशें आसचें ते कशें सांबाळचें सर्वे आसा काय ना जमनीची लँड यूज आसा काय ना एक आमचो गांव आसा तो पूर्ण कितें सेल्फ सफिशियंट म्हणटा न्हू व्हडली व्हडली भाशेन म्हाका येना तें जाल्यार तो पयलो एक गांवाचें पॉप्युलेशन कितलें गोंयचें पॉप्युलेशन कितलें ते लोकांक जरी अन्न बरोबर मेळपा जाय जाल्यार जमीन कितली सांबाळपाची आमी बेळगांवच्यान हाडटले बेळगांवाले बंद पडले जाल्यार आमी वतले गोंयकारू भाजी आमकां फावो ती मेळना तांदूळ आमचे कडेन जायना दूद आमचे कडेन ओन्ली 60,000 लिटर्स दूद आमचे कडेन आसा आमकां जाय 2 लाख लिटर्स पर डे पूण हे कशें जातलें ताका लागून ही पॉलिसी म्हत्वाची आसा आनी ती चड करून आमी सगळ्यांनी तुमचें कंट्रिब्युशन करून म्हाका दिसता पयलीं लँड पॉलिसी हू शूड यूज लँड should we use for agriculture? Is it suitable for it? If not, even in Israel on the rocks they do farming. So हे आमचे पट आनी आमच्या फुडाराची भुरग्यांची सांबाळपाक चड आनी चड गरजेचें पावसान जावं उडोवन जावं कितले क्लायमेटीक चेंजीस जावन डिजास्टर खूब जाता येता आसतना आमी पळयता आमचे नोबे माजोडा आमचो विन्सेंट बाब आसा सगळे डिजास्टर्स सगळे कुसून गेला ICR should get into immediate action salt tolerant varieties काजनाक जावं उदक कुसता त्या जाग्यार आमकां बऱ्यो जाती आसतल्यो भाताच्यो जावं दुसऱ्यो त्यो वीच कॅन सस्टेन क्लायमेट चेंज जाता गरमी जाता ज्या टायमार पोल्ल जावन वचूंक शकता भात जावचेच ना पण हेजेर रिसर्च करपाची एक पॉलिसी आमकां गरज आसा त्या बद्दल सो प्रत्येक गांवांत क्लब आसचो म्हणून एक पॉलिसी जावची आनी हो क्लबा मार्फत जे कितें गोंय ते गांवांत दिवपाचें सरकारान ते मार्फत ते दिवचे आनी सगळ्यांक पावोवचें आमचें होल्डिंग बारीक लोक मदीं शेत रोयना पाड घालता मदें गोरवांक घालता आनी खूब प्रॉब्लम जाता सांगतलो म्हणटच ताका लागून जे कोडिंग जे फेलो आसा ते ह्या क्लबा मार्फत रोवपाक मेळटा तो तुमी मातशें सरकाराक सांगपाचें बाबा आमी आमचें गोंय सांबाळटा जाल्यार आमची शेती सांबाळपाक जाय आमचें आरोग्य सांबाळटा जाल्यार आमी आमचें ओन कितें सद्याचें करचें पडलें आनी ताका लागून आमच्या भुरग्यांकूय इस्कॉलांनी जावं आमचे इन्स्टिट्यूशन आहा तितून मातशें कंप्युटरा वयलें मातशें पोटान दोरी काडून मातशें शेतान उडोवपाक आमी पयर फाटीं आमचे विन्सेंट पॉल संस्था एक आहा सीड बॉम्ब म्हणून कमेस केल्ले अशें सीड बॉम्ब ते अशें उडोवपाचें ते आपशे मागीर सीड जावं जांबूळ जावं
चीज तशी जावन येता अशे पद्दतीन हे भुरग्यांकूय नेक्स्ट जनरेशन आमी सांबाळचें पडटलें. There have been several attempts to formulate a agriculture policy throughout the years, but all that we gather right now is having a vision and having a good policy. The intention is not bad at all, but the implementation should be the most important part when somebody government formulates a policy, which is right now lacking in the entire scheme of things of agriculture policy. With Prasad Polji, this is Pratik Parab for Herald TV.